nó cần ra cho bé là mong nhà thông bờ lúc là cơ sự đó là cái kiểu này nó xem nó bé tổ sinh chi nhà rồi bé mong tới trở lại lúc bỏ chính phủ phải để mong system media nó bây giờ nó rồi tăng đã lúc lúa giờ rồi thả trâu lúc thì chân chùa vào thân gạo chính xác là để bé nó mong trong số tụ nhà rồi lúc là cơ sự là số là tổ chức cho cái thay nhà sinh nhà nó bây giờ mới có sở sự và chân chân là bé nó mong và giờ là ở sai trong phía America là ở sai tổ bé nó mong quê mò còn nó cho làm một nhận đồ bé số đó có bé bao hạt thì bé tôi nhớ đồ lúc đấy chờ nó là trong phu là cũng chỉ một cái nhận đồ bé nó không theo có số đó bao cho nó nhưng là đại sở sự nó nhà sau là non state media hay cho họ trong phu và chỉ nhận là nó bé nhưng mà cho là nhận ta hay chỉ mà cho là giữ nhớ đồ non state website giữ nhớ đồ non state video non state YouTube channel thế nhớ rồi non state media thì gì có thể hay là mong cho nó tụt thế tụt hay là nhớ rồi cái tên là có số được bỏ cho nó hay thì trong phía America làว่าchính danh chẳng rồi về hay là mong lịch trả còn là về tàu man thua về chia yên lẻ lần tư về chia gió lần tư ta gì vì nó là về hay là mong chỉ tàu chạy cho chính danh chẳng nhưng là nó là về tàu một cái chân làว่าtrong phía chính danh rồi về là mong nó cho là thả luôn cái tên là có tụt mong thế tụt hay là bao phụ tí gì mà còn là những chẳng nó cho tôi xử nó cũng cho là những hai tuần Hmong State Anti-Communist Defense Fund press release August 6, 2020 on the subject of seizing and retaining of Hmong State funds by the U.S. Secret Service. Hmong State Anti-Communist Defense Fund continue to fight for the unfair political prosecution and seizure forfeiture for the misconduct of the U.S. government. And Hmong people will continue to fight until they are afforded justice. Judge Jeffrey Keyes had signed an authorization affidavit to a narcotic Sergeant Jennifer O'Donnell of the St. Paul Police Department to seize the Hmong State funds on October 19, 2015. However, the Hmong State funds were ended up in the hands of the U.S. Secret Service on October 22, 2015. Hmong State funds have been hijacked by the U.S. Secret Service without court authorization. Cashing or retaining of Hmong State funds without a proper court authorization is a property theft, and it's a violation of the U.S. Constitution, such as the Fourth Amendment and the Due Process Clause. Most state members have been treated unfairly by the U.S. government, both Minnesota and federal. U.S. Secret Service cashed out most state funds in the amount of $1.27 million, which were under Mr. Xovxwm's name, from Wells Fargo, Citibank, Chase Bank on October 22, 2015, and 2 checks were deposited into Federal Reserve Bank account in Cleveland, Ohio on October 28, 2015. The first check is $1,186,829.56. Seized date October 22, 2015. The second check $90,999.85. Seized date October 22, 2015. The seizure were unreasonable because investigators prematurely based their reasons on false allegations made by Ku Xiong and Yang Shilu, other name used, Rong Ka Yang, and other Hmong opposition individuals. Investigators did not interview any of the Hmong state donors before seizing the funds from the West Fargo account. On the date October 22, 2015, investigators relied solely on the words of Ku Xiong and Yang Shilu Rong Ka Yang,
On October 6, 2015, Kuxiong and Yang Shilu made false claims that Hmong State is conducting a fraud scheme to defraud Hmong elders. Kuxiong from Hudson, North Carolina, Yang Shilu, Rongka Yang from St. Paul, Minnesota. They both had provided false information to the St. Paul Police Department and the FBI and the Financial Crime Center in Minnesota that Hmong State was conducting a scam and targeting Hmong people. No one from the Hmong State donors group ever heard of Kuxiong until trial. Hmong State donors do not know how officer of St. Paul Police Department came to know about Kuxiong. Kuxiong and Yang Shilu both had conspired and cooperated with other Hmong opposition individuals to sabotage Hmong State. Kuxiong and Yang Shilu were not members of the Hmong State and made no contribution to support the Hmong State mission. It is not illegal to pursue self-rule, seek sovereign territories in the form of a sovereign state under international treaty such as the Treaty of Westphalia, seek recognition from the international community and rights under the charters of the United Nations. It is important to note that our mission was involved no criminal activities, and the fundraising promoting support for Hmong State is therefore legal, and it is to be used under the Hmong State Anti-Communist Defense Funds in establishing a Hmong country in Indochina, Southeast Asia, in our ancestral lands. All of the donated funds were from the Hmong State donors' own earned income, not derived from any illegal means. The U.S. government does not have the right to seize and keep our funds. There are no laws and policies in the United States that say it is illegal to pursue a country or seek self-rule. We urge the U.S. government to respect the Constitution of the United States and treat the Hmong nation with fairness. We also urge the American general public and the Hmong people to help us fight against this unfair political prosecution in the United States until we are afforded justice. And we also demand for the immediate release of Mr. Xovxwm from prison. And I have been Hmong Ntiajteb press release where you have to drop the high talk from future kitchen judging. Hmong Nyodro to America. You know, go more at channel, pay more post, or channel, pay more post, Nyodro, most media, tell Nyodro, most YouTube, tell most website, or Tishi, got to the politics, from Funa, Tawm, more, you know, Paub, Niana, and Hong Kong, yet more the journal is to the job. You know, that's what's in a woman, young or Hmong Belu. That's what's in a show on the most in the media. Then your press release in chapter, you know, Lu Li Chang Chua, Rita Jaw, and go. Had on the car one in a Lu Hop Pier, let out Zhang Theato Jang, Monte Pon Nia. London, your Secret Service, near to America. Hmong State Anti-Communist Defense Fund. Pay you up, Zhong Fuxing Hai, Muka, Zaton, or Payment outside the gate, Jang, Tiva Hoshilo. And that's not bad, it's a share her Zhong Fu, Tao Tang, See, get on Tiatam, Lama Tang Pete, near Lulino, Yach, Page Muki Talk it out. Well, I saw nhớ trâu lô li bằng trai chúng ta cổ cho cái cổ chi tụ nó căng nó chế bao liền Judge Jeffrey Keys tàu xuồng về chân đó trò chạy trâu nó Jennifer Odano nhớ trâu St. Paul Police Department là một trang mong tới chờ bao nhiêu
giờ lý cha là bộ chơi do vì lý cha thì họ chỉ có sample police tụ tăng ta chỉ cho tổ cơ cho nhiều nó họ do secret service tụ tăng thành đó thì chỉ tao mới nhiều thành đó thì chỉ là tao nhiều mong tới chờ bao nhiêu mà nhớ tổ lúc lý bằng trái cho ta nên có ở chế cầu chi nên mong tới chờ bao nhiêu là cho secret service là mới nhiều tao thì chỉ dạ là chỉ tao cái trò chơi làm được chế chụp lâu là do court authorization ít phần năng từ là ít ba phần năng từ là tăng là nhẹ mong tới chờ bao nhiêu trong nó còn là do chỉ tao cái trò chơi làm để chế chụp lâu sai tao là thì ở tu sa thì còn là do ít họ và sáu trò chơi cho đầu lúc thích America là trò chơi xử lý ra for amendment anh nói thì cho kinh doanh chẳng nhất đầu thích America đó mong stay cho cha năng là do anh mong là trâu trọng phứ và sai chỉ tàu tại kinh doanh chẳng là trọng phứ chỉ hay nhau Minnesota theo federal nhưng là U.S. Service là tàu chân bên mong tới chờ bao nhiêu lần được hậu việt văn cổ kia sư do ít phải năng够下命令cho nhiên nó vô lăng do nhớ trò cái đồ sang luôn bề cái nhớ trò cái đồ sang tuổi keo nhớ trò hồ việt văn cổ bên thế là chân cho nhiên tàu bộ xe làm được xử lý bank thế Tshaj Manhattan Bank hồi tí sĩ nhớ trò lúc lý bằng trái cho ta năng够ở chế cổ chi tiết ở đây chế làm được nó là tàu chân tàu lúc lý bằng trái cho ta năng够ở chế lúc lý bằng trái cho ta năng够gì chế là tôi mới cho một trò đó trong phứ tuổi keo ta chứ gì này là nhớ trò là lúc long ký cùng là Reserve Bank nhớ trò Cleveland Ohio như là đại chế ta tới đây nói là chẳng giờ nhớ đó việc phân gỗ nơi giờ ý trong ý bộ gì chỗ trâu xía gì bộ năng gọi chỗ là thiết trí chỗ trâu sừng là chẳng thầu lúc lý bằng trái rất là năng có ở đây của chị đại chế rủ ó là giờ second check là nó là chẳng ý là nó việc phân gỗ bên phải theo cái giờ chỗ chỗ xía chỗ bộ chỗ là thế gì chỗ chỉ sẵn là tàu tăng nhớ đầu lúc đi bằng trái cho ta năng có ở cái cổ chỉ tin luôn cái và là tàu tăng mong tới chờ bao nhiêu là giả chỉ mua ít luôn dễ luôn chẳng thế là chỉ mua ít khó khăn tàu lại thì mong tới chờ một cái chỗ cho nó từ dân vì cho tin năng cho căng son chùa là cho investigator nó vì làm lòng cho lùi chúa và tàu tăng chế làm được cú xong thế yang xí lười giờ rong khác cái thế mà cho mong rằng sẽ trong tủ nhưng mà hay cho liên đại cho cảnh sát chúa lại cho investigator lại những chỉ tàu tua san chúa là tua nụ mong để chờ cho để hai ít tụ lò lì vấn đề là trong bao nhiêu lần được về phần của bên nhớ tổ lô lì bằng trái chúng ta năng có ở chiếc cổ trí cho investigator là cho cảnh sát chúa nó những vì do là chúa và trở lại cứu sống theo dạng sĩ lư là giống khác người cho lũ một sư nhớ tổ lô lì bằng trái chúng ta cho chiếc cổ trí cứu sống theo dạng sĩ lư người tàu hay ít cho lũ chúa tăng tới cho lũ chúa là một trò trọng phứ hay cho hay thì mong tới chờ ta tỏ bị đàm mong cho nên lẩu là do dễ nhẹ là mong cuối xong thì tụi mình ya ta là nhớ tàu Hudson North Carolina yang sĩ lự là giống khá nó người nhớ tàu St. Paul Minnesota gõ tụi nó tàu mua tiền tao để chúa thế lũ chúa xa một trò St. Paul Police FBI theo Financial Crime Center nhưng Minnesota tên là nó là tiền mong tới chờ ta tỏ đàm mong nhẹ nhưng mà hai tiền nhớ đó mong tới chờ nhưng chỉ có ít tụi mình bao giờ tụi cô xong nó lì cho trong nước này tôi hay bao lại tôi testify mong tới chẳng để hai là chỉ bao giờ lại tiền do vì cha St. Paul Police họ bao giờ tụi cô xong đàn nó cô trong thời gian sử dụng gõ tụ nó nhưng mà bao xe thông xe cũng trừ lần đó là tụ nên là sĩ tòa hỗ trợ sát trong lọt thuốc chế mong tới chờ có một cái kinh tế kinh họ cô trong thời gian sử dụng gõ chỉ do chọn để hai là cho hai thiết bị sẵn nhỏ mong tới chờ gõ tụ nâng nó nhưng chỉ tao bắt ít đô la là để mong luôn nặng là cho mong tới chờ cho hậu ít khó lọt đi ta trong trong là hai tia hai cho cái là nó cha có giống như trồng phứ là giờ chỉ cha có mấy lúc tới chờ cho hai nàng nho
mong tới chờ nhưng chỗ ở trở lại cho chạy nhớ trốn để tên nó và là hội international treaty thế lần thì cái ba là họ luôn là các thứ nó có chỗ đó là ta cho mong luôn năng trở lại cho chạy nhớ trở hội UN Charter nói nhớ họ chẳng chẳng và số đó chủ bao giờ là hạt địa mong tới chờ cho họ chỉ một cái phò sĩ để mong tới chờ cho họ chỉ một cái cho cái chỗ đó chỉ là liền tuy nhiên mong tới chờ tàu sâu cho là một số mong tới chờ cho họ nó người bố lần trâu trở cho chạy thành đầu thì chỉ một ý dạng chỗ như họ bao nhiêu sau lần nó ya sau lần đó mong state là mong tới chờ yếu cho là sĩ đồ là mong state anti-communist defense fund yếu cho là chỉ ra cả tôm mong lúc tới chờ nhớ đồ sát Indochina Southeast Asia nhớ đồ bên mong bảo công nghiệp dưới lại là do ancestral lands tăng đó cho nhẹ và tàu sau là mình để hai năng mong có mong mà luôn tới chờ nhau là mà chỉ ra mong tới chờ nó người do lần đó mong tới chờ cho năng và là tên nhẹ là một khứ tàu nhẹ đỡ hủ để cho lọ là dầu xe lọ thế dạng thay lụ mà cho lần để trong mong luôn năng có mong mà luôn tới lúc chờ nhau có sát trâu xuống một chỉ rõ sát trâu là mong toàn bộ đàn rõ mà nó hay cho lên đó và những nó lúc tới chờ America là cho trồng phứ là chỉ một chạy là chẳng mong tới chờ bao nhiêu và tới chờ thế cho một chẳng trẻ nhớ lúc tới chờ America chỉ tao mấy cho chạy là do ít trap policy nhớ đâu có tự hai tiền là chỉ một chạy và tới chờ tên là nó trồng phứ chỉ một cho chạy nữa giờ nó biết thoát chẳng tổng đó trồng phứ America còn lấy chủ tàu là trả phứ là cho chạy là tàu tăng trả là trước lúc tới chờ America xử lý cho constitution thế cả trong với America lấy chủ sai tàu hay là mong thế à giờ mong chẳng chỉ tàu mà lúc tới chờ là lấy chủ sai cả tàu hay là mong hay lấy chủ một kiện danh chẳng hay là mong nhưng mà biết thọ chẳng tổng thế hồ trò làm mấy bên sang America thế mong cả chỗ này là ba sĩ tờ là một tờ trả trọng phứ cho cái chính danh chẳng và cho là tặng chỉ cho tin năng là một cái tệ vật chờ thế mà cho nên cái tệ vật chờ mà tệ nhẹ nhẹ cho một nọ tạ hồ tí sĩ giờ nó bé mong tới chờ bây giờ tới trả trong phía America một cái sau đó nó qua bé tàu chạy cho cái nhận chứng thế cho cái nó vào xí luôn nó còn nó bé tỷ chủ cái trong phía America do chủ cho các thằng sang họ chỉ là chủ có sai tàu trả cho sự lần press release lần mong state nhà mua đi nào còn nó trong xe lại thì bé nó mong nhớ đầu lúc có xưa nó là số đời do tàu thế số đời do nó mà tên là rong là hai đứa nó bé hai đứa nó sợ bé một nhau từ lúc tới chợ tư là bé đã ăn trâu lúc mà tăng ta lúc mà bé cho một chỉ rõ nếu để làm bàn đàn cho bé tàu tua một nhau trâu rồi những nó giờ tới chợ nó lại là tới chợ nó thấu bé mỗi những tàu ba là cho xe là giờ bé chỉ ba chỉ là nhữngตัวchỉ chú xin nè nhau từ lúc chạy nhung rồi cho rồi xa tới chợ Asia ta chỉ vì mua bé mong nhưng mà bé tên này tới chỉตัวta cái chỉ bé làm nhuận rồi chứ tên này tới chỉ tao là một ba trong với America là mình để cho sự sang những luật pháp tới chợ Asia ít tới chụp được chỗ cho xa chỗ chi đó giờ là bé cho tới chợ dân chua và dân mong đại ta là cho nên nó là toàn đầu xe trong đó cái này mong qua thì mong nhà lại tụi dân chua lại mong tụi cả tụi nó giờ là trong với America là tao thầu lại lúc sau phải rằng tờ sát tới chợ Asia là cho dân chua này thì mong cho lại thì mong nhà lại tụi dân chua là thì mong tụi bọn anh chua cho nên nó như nào dân bị ở America nào mà nó có nó bé mong nhớ trang thằng gì muốn xem mình gì thiên trang chẳng rồi trong với America thầu bé ba trong với America thế bé chở hai thằng America cho xe nhớ là sát tới chợ Asia đâu có trò như là có tên nữa bé mong chỉ tàu sải cho chỉ ngay đại tờ bé chỉ tàu sải cho là để có tầng ngay đa tầng ngay đu tầng ngay đơ blow đa blow đu blow đơ bé chỗ này thì hoàn năng chỉ là tí tu giờ tí năng tí à bé mong tàu ba năng từ là bé ba tuần thì họ lúc xe luôn rửa tua ít bộ percent bé chỉ tàu rằng xe đồ tới cho America tôi cho hai năng bé chỉ tàu rằng xe đồ năng từ thế bé hai năng mong hai năng chỉ nhẹ chỉ cái con sao đồ hai năng từ nhà đồ để đây đó chúng nó bé tôi đâu tới cho America trong phía America là tam năng quân đủ nền rộng nào tam năng chỉ tam năng chế tam năng cho bé hai năng mong là dạng mong state mong tới chợ
kia plom tiền tu mua bé tên nhẹ là tàn đầu thì gì ya mong tết chơi yêu chỉ một cái chậu bé mong tết chơi vật xoay ya vật trơn tết giọt chạy tết bé based America to principle bé chỉ tàu yêu lần tết giọt chạy nhau có thứ mà nó bé chơi tôi mình nhau này là cho tết chơi giờ lấy lúc chơi mua cái yêu phanh hay để mua cái quả mình thế cái dân dân ta chỉ nó lợi dụng chỉ một cái dân dân rồi bé hay năng mong thế đầu hay bờ năng chơi nhau rồi tết America mà tôi giả nó bé mong tết chơi bé làm ăn thuận lợi nó bé chỉ yêu liền lần thứ tết bé chỉ anh thấy cái anh nó sẽ kiến sao lần thứ ta chỉ bé hay trở có trắng của trọng phứ chỉ một cái dân dân vì là tôi trọng phứ vấn đề là way to prosecutor là way to lawyer là way to judge là tao cho lù vấn đề là trong sai là tuần tra là để là cho lù luôn tu là để là tuần tra là to prosecutor là to attorney để là cho dân chẳng là xếp lót tiền thu cả dân chẳng cả cho proceed là gì proceed để ta chỉ nó là cho cái cho lù luôn tu hay cho là là cho nó là tổng giang xe là cho lù chính gia chẳng mà là bên mong những chỉ tao tại cái yêu phim chỉ tao tại cái dân dân loạn ở trong phố America bên xã bảo để trong phố America có tao khi nó bên đấy 我连那边在这边还走路的，政府阿mereka在组织本地的那么，人那车海那人家路的，然后我在一波就走，别路在这那还有吃了这么多，到阿些国境了，顶个都路在这巴勒斯坦，在这边的干，但那样了，怎么在这样路的在那么车海，了我在那我来去，那了政府阿mereka有到对了边么？ 要那到我走了，别啥搞中国 America 他自己都别能弄的 ，they need to apologize to the Hmong people。为别寂寞 cry， 别寂寞给走。mà nó thêm một trong là trả tờ rồi bây giờ nó là bên mà bây giờ nó trồng phơi sẽ hay một cái cho nó cơ có bé tổ kiến nhân dân bé chỉ dùng gì bé ở năng nho bé năng mong bé chuẩn trai tụ năng xuyên dân tới tụ năng cho trở cho chạy nên sẽ lo gì luôn tu lại giờ này cho chính nhân dân tới quá trở cho chạy bé mong bé chỉ tổng trai được kìa nên sẽ mấy lo tuần trâu lại giờ này cho trở cho chạy thế nào trở kiến nhân dân bên trai nữa bé chuẩn trai tuần năng cho kiến nhân dân and nó bên của bên này nó sẽ be urge American general public to help the Hmong nation fight against unfair political prosecution and seizure for future in the United States. And nó bên Hmong của cho tổ trong làm mấy cái America thế là không có chỗ là thông sẽ công việc tự trả trong phủ hay cho các trong phủ cho cái chính gia dân tăng chi là rồi cho năng thơ hay ya chỉ một cái cho cái chỗ đó chỉ tên nhia rồi tên nhia là thảo đấy gì thế nào giờ nó bên mong nhớ tự trả một cái cho nó không biết tổ cho cái dân dân we will continue to fight until we afford justice. We would not let any person, any nation, any government, any law enforcement to prevent Hmong people from having a country. We will continue to fight to the end until we have a country for our own people, have our own government to govern our people in our ancestral lands. Thank you. We would like to get your support. Cho nên lúc chẳng cũng mất thả nó là sư, cho nên chẳng sẽ tại số là ta tôi rồi, bây mà xin chỉ cho lúc chẳng lúc nhung xe, thọ cả bây một số là một cái công tế. Thế bây mua chắc petition, what they là, bây mua lại petition, đã nó cho bây hàng mong bây tôi mua nhớ là Hmong state website, nên mình tỏ thì Hmong state nhà nó .org mà chỉ là Hmong state website để nhà đó nên một chỗ này à petition là bên mà nhà đó thì lần từ họ chỉ bảo một phiếu họ hay rồi bây giờ mà phá rồi đó cho một trò trọng phú America là chuẩn bị là tao trọng phú America tôi từ trong xe chuẩn bị là tao ta là mấy bên sang America những lúc thì nó
chỉ hay mong chỉ hay mấy chỉ hay đủ chỉ hay America rất là hay nè cả là số bể rồi. The petition lúc thay đổi nên giờ thì mong stay anti-communist defense fund petition against political prosecution and seizure for future. Chỉ là bây giờ petition là bây giờ tiền là bây giờ có năng là số bể có trong này trong tàu bây giờ cho mà tự trả trong phủ cho cái chính danh chính nhớ đầu lúc tới America. Petition Hmong State is a non-profit political organization based in the United States. Its mission is to defend against communist perpetration, operation, and infiltration to the Hmong people and Hmong communities across the United States and other countries. Hmong State also pursue a sovereign state, a country in their motherlands in Asia, so the Hmong people could live freely and independently like other ancient and indigenous people. As a private and member-funded political organization, Hmong State founder Xovxwm was accused by the Central Police Department, led by narcotic Sergeant Jennifer Orano, late in 2015. On October 19, 2015, Central Police Department obtained a search warrant from the U.S. District Court and in the District of Minnesota to search Mr. Xovxwm for potential money laundering. According to the letter from the West Virginia bank officer of Orano, Jennifer Orano obtained an affidavit from the U.S. District Court Judge Jeffrey Keyes, authorizing Central Police Department to seize the Hmong State fund. However, the U.S. Secret Service jumped in and hijacked 1.27 million of Hmong State funds on October 22, 2015, which were under Xovxwm's name and bank account with Wells Fargo and Citibank, Chase Manhattan Bank. They deposited 2 checks at the Federal Reserve Bank in Cleveland, Ohio on October 28, 2015. The first check is in the amount $1,186,829.56. Seized date October 22, 2015. Second check in the amount $90,999.85. Seized date October 22, 2015. On March 24, 2016, Xovxwm was detained for the accusation and later convicted with mail fraud and wire fraud due to mail-in and direct deposit contribution from a Hmong State donor and supporter. A year and a half later, he was sentenced to 87 months in federal prison by the U.S. District and Judge Susan Nelson in the District of Minnesota. The 1.27 million funds were funded and donated by the Hmong State member and supported under Ntiajteb or Hmong State, with the intent to use for Hmong State anti-communist defense fund in establishing a Hmong country in our ancestral lands in Asia. Hmong State leader members strongly felt that this is an unfair case for Xovxwm and Hmong State. Therefore, we strongly urge our Hmong people and all Americans to sign this petition to release Mr. Xovxwm from federal prison as soon as possible, so we can continue our mission to pursue a self-rule or a country for the Hmong people. So the Hmong people, we will continue to peacefully fight for a country for the Hmong people. The petition bây giờ tiền là, là bây giờ mình cho nó Hmong State ở website là, lần từ bây giờ hai năm Hmong, rồi là một bộ xe là cho hai Hmong còn Hmong cho lần cho tụ cho cái nhân dân,แล้วเราHmong State chờ gìแล้วเราhai Hmong thành họ thế gì, rồi là tôi muốn chạy tôi một số bây giờ nó thế gì, lần từ họ print tàu là nó là hàng ga cho một số rồi take coworker, nhà đầu tư rồi take company rồi là mua họ liền đã có lấy dùng xài trong này trong tàu. Còn này họ chẳng ngày mai cho là chặt được nó cái một số làซื้อเรื่องเสียแต่ตัวเนี่ยตัดต้อยลงจากnó nên là đâu anh là của làm mơ vậy nó
hai sáu sự tôi biết số đó chọn ya nó chỉ cũng mua hay là số lượng nào tôi biết số đó là sự biết mà sinh chỉ tôi lúc chạy lúc nhung chia chẳng xe để số đó tạo tạo rong sa trả số sự của tôi mới nhận nó thì cho lũ của tôi nhận cho các trong phụ chính gia chẳng thọ cọp này mong số đó tôi sẽ cho cái thay dân nhân sinh để cho cái phim biết mà sinh chỉ đồ cho